بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أعزائي طلبة المرحلة الثالثة قسم اللغة الإنجليزية في كلية الإمام الكاظم عليه السلام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في سلسلة التعليم الإلكتروني من Google Classroom. نعم, as you see we are up to unique reference proper nouns. طبعا وصلنا إلى موضوع اللي هو unique reference. Unique reference, my dear students, can be subdivided into main types. Okay, let us explain the topic with you in details. Proper nouns. My dear students, as you know, proper nouns, okay, this topic had been seen various times before, since you took this topic in many previous years. Yes, even in your preparatory study or preparatory school. So you will find no difficulty, great difficulty, in understanding the topic of our lecture today, as you see in the flow of our lecture. Proper nouns are names of specific people. Okay, students, what is the difference between name and noun? Okay, what is the difference between name and noun? If you know the answer of this question, try to send me your reply or your answer, okay, on the Google Classroom. Name and noun. Also, people. Shakespeare, for example, proper noun may refer to specific people: Shakespeare, John Milton, Ali, Nada, Saja, etc. Or may refer to places like Baghdad, Cairo, Milwaukee, countries, أستراليا, months. نعم, يشير إلى الأشهر like September, or days: Thursday, Sunday, Monday, or holidays, Christmas, or sometimes it refers to also to magazines like Vogue. Vogue, it is a magazine, and so forth. Names have unique reference, and as we have seen, previously, do not share such characteristics of common nouns as article contrast. But when the names have restrictive modification to give a positive meaning to the name, proper nouns take the cataphoric definite article. My dear students, here it means that we have both unique meaning and positive meaning. Unique meaning المعنى العام, positive meaning المعنى التفصيلي. For example, during Easter, it means during the Easter of that year. In England, this is in general unique meaning. معنى عام. Positive meaning, it means in the England of Queen Elizabeth. معنى التفصيلي أو الإضافي. In Denmark, means the Denmark of today. Chicago, the Chicago I like. The aspect of Chicago. Shakespeare, the young Shakespeare. Proper names can be converted into common nouns. Shakespeare, the author, we can say a Shakespeare. It means an author like Shakespeare, or Shakespeare authors like Shakespeare, or copies of the works of Shakespeare. So Shakespeare, it may refer to the title of the book or the book itself. Okay, here we can convert it to a common noun. يعني ممكن أعزائي الطلبة البروبر ناون يتحول إلى common noun. نعم, إذا دل البروبر ناون الاسم على شيء آخر. شكسبير, نعم, أحيانا يشير إلى الكتاب, وبالتالي انتقلت صفة الاسم الخاص proper noun إلى صفة الاسم الشائع أو العام common noun. The following list exemplifies
the main classes of proper nouns. هسه نأتي أعزائي الطلبة إلى أنواع البروبر noun. Personal names. Okay, you are acquainted with such type of classification of proper nouns, personal names with or without titles. calendar items, festivals، نعم الأعياد والمناسبات، تعرفون أعزائي الطلبة عيد الأضحى، عيد الفطر. months and days of the week. geographical names, for example continents، أسماء القارات. countries، counties، states، البلدان والبلاد والدول. cities، towns، etc. lakes، mountains. names plus common noun. Okay, it's clear. All of these, okay, are called proper or sub categories, sub classification of proper nouns. هذه فروع ثانوية من proper noun. Personal names. Personal names with or without appositives, titles. appositive أعزائي الطلبة يقصد بها البدل. نعم. Dr. Watson, President بومبيديو. شنو يعني معناه البدل؟ يعني انا سواء قلت بريزيدنت بومبيديو، البريزيدنت هو بومبيديو، وسواء قلت بومبيديو بدون البريزيدنت فبومبيديو هو يعوض عن البريزيدنت. يعني من اقول انا اعزائي الطلبه الرئيس المصري مبارك على سبيل المثال، فسواء قلت مبارك هو يمثل الرئيس المصري، واقدر استغني عن مبارك من اقول الرئيس المصري يقصد بي مبارك. وهذا يسمى في موضوع اللغه والنحو appositive البدل. Lady Churchill, Cardinal Spellman, Judge Darling mainly American English AME يعني American English الانجليزي الامريكي. Note the following exceptions. طبعا هناك استثناء او شواذ. The Emperor نابليون. The Lord يعني باعتبار هذا المخصص يعني the Lord اللي هو الله. But Imperial has نعم the Caesar Alexander, the Duke of Wellington. Yes, the article may also precede some other titles including Lord and Lady in formal use. Family relations with unique reference behave like proper nouns. Father, daddy, dad, familiar is here. Mother, mommy, mom, familiar is out. Uncle will come on Saturday. Compare the father, and compare this sentence with the previous one. The father was the tallest in the family. My dear students, let us continue with the subcategories of proper nouns. Calendar items. Calendar items. Names of festivals. نعم مثل ما قلنا من ساعة أسماء الأعياد والمناسبات. Christmas, Easter, عيد الفصح, Good Friday, Independence Day, White Sun or mainly British English, Passover. Names, all of these are festivals. Names of the months and the days of the week. January, February, Monday, Tuesday, etc. Many such items can readily be used as count nouns. I hate Mondays. There was an April in my childhood. Well, remember أعزائي الطلبة لابد من التنويه إلى أن فقط المؤشر أو المعروض على الشاشة في محاضرة الPDF أو الفيديوية هو المطلوب دراسته أو تعليمه وحفظه، وليس الفصول جميعها فقط يعني اللي ناخذه احنا على منصة جوجل كلاس روم واللي نعم يكون على شكل محاضرات PDF موجودة لديكم في هذا البرنامج هي المطلوبة حفظها ودراستها. Geographical names طبعا أخذناها names of continents, North America, Central Australia, medieval Europe, East Africa. Names of countries, counties, states, normally no article with body modifying adjectives.
Modern Brazil, Israel, Staffordshire, West Scotland, Northern Arkansas. Cities and towns, normally no article will be the modifying word. Downtown Boston, ancient Rome, suburban London. Down with The Hague, the Bronx, the city, the West End and the East End of London. Lakes, lake, yes, Winchmere, Silver Lake, okay. It takes no article and a pre-modifying adjective. Mountains, Mount Everest, Vesuvius, or طبعا هذا أعزائي الطلبة جبل مشهور. Name plus common noun, name plus common noun, denoting buildings, streets, bridges. There's a regular accentuation pattern as in Hampstead Heath, except that names ending in street have the converse Lamb Street. Let us continue and move to another page, page 79. Madison Avenue, Westminster Bridge, Kennedy Airport, Park Lane, Westminster Abbey, Oxford Street, Portland Place, Greenwich Village. Proper nouns with definite article. طبعا هاي أعزائي الطلبة بعض الأسماء العلم ذات الدلالة التي تأخذ definite article يعني the. For example, without modification, the Guardian, the Times. نعم لاحظ أنه أعزائي الطلبة لا توجد هنا modification، يعني لا توجد صفة، فقط الاسم، والاسم البروبر noun وقبله definite article the. definite article هي the والبروبر noun هو Guardian. طبعا هاي مجلة معروفة أو the Times مجلة كذاك معروفة in America with pre-modification. هنا لاحظ أعزائي الطلبة هنا موجودة pre-modification صفة. هذا السويس والسويس فورد قناة السويس the أخذت the هنا أعزائي الطلبة بروبر noun السويس وأجي pre-modification صفة سابقة. the Lord الصفة هي السويس واللورد فاونديشن مؤسسة فورد أو شركة فورد العالمية الأمريكية المشهورة في صناعة السيارات. the أعزائي الطلبة هي definite article والفورد هي البروبر ناون والفاونديشن هي بري موديفيكيشن. وأحيانا يطلق على الفورد هي البري موديفيكيشن باعتبارها صفة سابقة. واشنطن بوست هاي مشهورة كذلك. the British Broadcasting Corporation أعزائي الطلبة مثل ما تعرفون BBC. هنا the هي definite article والبروبر ناون هو مثل ما تعرفون بريتش، والبرودكاستنج كوربوريشن اللي احنا نسميه بري موديفيكيشن. with both modification. both modification أعزائي الطلبة هو يعني غالبا ما نجد of تركيبة of. the House of Commons, the Institute of Psychiatry, the Bay of Biscay, the Cambridge College of Arts and Technology, the District of Columbia. Okay أعزائي الطلبة هنا both modification. both modification يعني إذا both modification راح نلقى البروبر ناون يأتي في التسلسل الثاني. يعني البروبر ناون مثلا هذا District of Columbia يأتي ثاني اسم، والبري موديفيكيشن البروبر ناون هو الأول. Allotted elements هي بعض الفقرات التي يحذف منها أحيانا كلمات. the original structure of proper noun and sometimes unclear when one element has been dropped. يعني أحيانا نعم أعزائي الطلبة بعض التركيبات التي تخص الاسم العلم غير واضحة أو غير مفهومة لأن يدخل بها عنصر ellipsis أو elliptic form لأنه has become institutionalized as the full name. مثال the Tate نحذف من الجاليري أو the Atlantic مثلا الأطلسي. وما مقصود بالأطلسي؟ المفروض نقول المحيط الأطلسي. هنا المحيط أعزائي الطلبة هو allotted elements يحذف، أو the mermaid اللي هي يقصد بها theater، أو the Thames أو اللي هو river. in your page
HAT. The following classes of proper nouns are used with the definite article. Their name, the Netherlands. أعزائي الطلبة، هذه بعض أسماء العلم تستخدم معها the Netherlands, جزر هولندا, the Midlands, the Hebrides, the Shetlands, the Bahamas, the Himalayas, the Alps, the Rockies, the Pyrenees. Geographical names, rivers, the Avons, the Jobe, the Euphrates, the seas, the Pacific Ocean, the Baltic, the Mediterranean, canals, the Panama Canal, the Erie Canal, public institutions, facilities, مؤسسات والمعاهد عامة, hostels and restaurants, the Grand Hotel, the Savoy, the Hilton, theaters, cinemas, clubs, etc., the Globe, the Athenian museums, libraries, etc., the Tate, the British Museum, the Hampton newspapers, the Economist, the New York Times, the Observer. After genitives, the possessives, so the article is dropped. Today's نعم بعد التملك صيغة التملك مثل ما تشوفون هنا يقول تحذف ذا تحذف. كانت هنا أعزائي الطلبة موجودة بالنيوزبيبرز. هاي هنا كانت ذا نيويورك، ولكن هنا صارت عملية الجينيتيف أو البوزيتيف تلاحظون أنه dropped، يعني حذفت ذا، صارت today's نيويورك تايمز. أعزائي الطلبة، وصلنا إلى ختام المحاضرة، وإحنا مثل ما تعرفون وحسب الطلبات اللي تجيني من قبلكم إنه المحاضرة المفروض تكون compressed، أوكي، brief and short in time، تكون قليلة من أجل فهمها وحفظها. فتنفيذا لهذا المطلب اللي قدمته راح تصير المحاضرة إن شاء الله على شكل يعني فيديوهات قصيرة من أجل أن تفهمونها بصورة أوضح. As you know, and if you have any question, okay, concerning the topic of this lecture or any lectures, okay, we have taken before, try please to send me what you have in your mind on Google Classroom, okay, then I'll answer, okay, all your questions. Thank you, my dear students, my dear students, for your listening on this lecture. Hope to see you soon again. Thank you very much. See you.